Okay, recording started actually. So I'm just going to present my one more tab. So you could exactly find out how the DC motor is employed in electric traction. So right, so train எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். So I think my screen is visible to everyone. Am I correct? Now you got my screen? Yes, sir. Yes, yes. This is a camera which is already attached in beneath of that electromagnetic train, right? So train on compartment கீழே main engine இருக்கு இல்லையா? So on the engine part கீழே the camera is fixed. So this is a wheel actually, right? So on the drum shaped metal இருக்கு இல்லையா? That wheel. So in the wheel, this is a gearbox actually. This is a gearbox. So and this is my motor shaft is coming out from this all the way, right? So this is a motor. In the பக்கம் இருக்கிற motor. This is called. I just show you one more angle, right? No issues. So this is a motor. So this is the armature part. So which is inside that cylinder. That's called. இங்க தான் நம்ம poles இருக்கு, right? So இதனுடைய rotating part that's called armature. And I'm just coupling with my gearing mechanism. And the gearல there is a electric train wheel இருக்கு. So in my in my right side. So this is a value that's called KA. That's called armature flow over a current we are just going to monitor. That's called in terms of not a single ampere, in terms of kilo ampere, right? 1000 in terms of 1000 ampere because of this armature, this, right? So it's going to consume that much ampere. So we see later, we'll see later. So the machine power capacity around 900 kilowatts, right? So just note it down. So we'll see in our board actually, board so the machine is a big machine actually. So என்னுடைய நீங்க ட்ரிபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஈஸி உங்களுக்கு அந்த சைடு இருக்குல்லையா அந்த விங்ல எஸ்கேசிஐடில. ஸோ இல்லை எப்பயாவது நீங்க மிஷின் ஸ்டாப் உள்ள போயிருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ மோட்டரோட பெட்ல பாத்தீங்கன்னா பெட்டுக்கு மேல மோட்டர் இருக்கும், சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கும். We are having only 5 HP motors, right? So around 3.75 kilowatts. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் 3.75 kilowatts மோட்டரோட சைஸ் எவ்வளவு இருக்கு பார்த்திருப்பீங்க. This is now 900 kilowatts, right? Exact data I'm just cutting from video. But in our college SK we are having 3.75 kilowatts, right? So this is around 900 kilowatts. அப்ப எவ்வளவு ஆம்பியர் எடுக்கும் பாருங்க in terms of 1000 ampere, right? 1000 ampere, 1.5 2 2000 ampere, 2 kilo ampere it will consume. So just 2 minutes தான், I will just play it. So இது பாத்தீங்கன்னா அந்த railroad, right? Railroad கீழே இருக்க அந்த stones. I'm just going to play it. Main contactors, this is switches, right? So I'm just going to switch on my DC motor. This is a current. Speed is now 0. Now it started 0 kilometer. Now DC motor is start to running. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். Just note it down these values. I will have start with these questions. Okay, did you notice actually? So this is the way electric train is now running, right? So in the train people will have that feeling. So நல்லா notice பண்ணீங்களா அந்த கிலோ ஆம்பியர்? That's called, it's a original video, not a graphics, maybe not animation. So original video. So I got it from my internet. And anyone know actually? So
starting la evlo current irudhu around 40 km/h and as well as 120 km/h. So evlo current எடுத்துச்சீங்க actually? Anyone noticed actually? Notice பண்ணீங்களா? It's much important things over here while going with the DC motor, right? So this is exactly DC machine, right? So DC series motor, where here we attached with DC series motor. But still around or 10 trains electric train run in Chennai, Coimbatore, in all over India or world, right? So around 10 trains out of 10 trains, there is the one train is now diesel DC. Sorry, DC series motor is running. So remaining around 9 electric motors, they are using AC electric motors, right? So AC motor AC with this space and the same thing. We'll go with deal with the AC motors. But around 10 machine around one machine DC series motor they will use, right? Notice you can get exact meaning. So 1 second I just play one more time. Just notice this kilo ampere, right? So at the starting time, notice on 0 km/h. Notice down. With that question, we are just going to start it at 0 kilometer. Now train is not moving actually. Now only it's going to move. Notice பண்ணி பாருங்க 0 kilometer. Now it's gaining its speed, right? So now the train is gaining speed around. You can notice it. Speed pathina very low, but here see 1.5 kilo ampere. Speed is now gaining. Now around 60 km/h. Around 60 km/h. This kilo ampere will be around 1.3 or 1.4 ampere. When that machine, the DC machine, right, is going to gain much speed around 120, 130 kilometer, but actual consumption is getting reduced actually. Did you notice this one? See. So while teaching, you will get the meaning, right? So no issues. So around 100 and it's crossed actually. Now they are just going to remove electricity from a field coil, right? So field coil for a power supply with this contactor, they are just going to release it. With the kinetic energy, this entire train is moving because of around 450 tons train, right? So around 500 ton இருக்கும். Compartment அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா 1000 ton இருக்கும் for a single train, right? So for kinetic energy, it will move. So 3 coils now opened. So kinetic energy it's now running. அதுக்கு மேல electricity தேவைப்படாது. Kinetic energy it's going, right? So now it's they're just increasing their further speed around 130, 140. Further they need to apply electricity, right? So any doubt in this actually? Here electrical energy is now converted into mechanical rotation. So mechanical rotation, it will become a electrical motion, right? That's called a train is now moving with high speed. So you can use this entire electrical energy plus mechanical energy it will be used for a transportation of your people, right? Maybe electrical train will be used for transportation purpose. Maybe a goods transportation இல்லைன்னா transportation of a public, right? So நம்ம travel பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? So the entire energy is now converted into this much, right? So எல்லாம் doubt இருக்குங்களா? So I'm just going to show one more video. So with this only you could able to understood, oh, this is very important. You can see, okay, electrical motor வந்து இவ்வளவு applications இருக்கா அப்படிங்கிறது you could have that knowledge, right? So one more thing. So sorry, as a ECE people, so நான் ஏன் electrical machines எல்லாம் படிக்கணும் first class சொல்லிட்டு இருக்கேன். Because one of the video at the starting time of our class today, I have started with a video, right? So அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த motor power supply, DC motor power supply, they are just controlling with the help of microcontroller, right? So microcontroller is the heart of your AC department. So in the motor, you are just going to control with the help of microcontroller and the power electronic switches. So the power electronic switches is going to control this electrical power, which is feed into this motor, right? So upon the power control, that's power electronic switches, right? So IGBT, MOSFET, those things is going to control this power. So upon the IGBT MOSFET work we need a control signal, right? So that's called power electronic switches for a triggering signal. Those triggering signal is coming from power amplifier. So amplifier குள்ள என்ன இருக்குது எல்லாமே உங்களுடைய logic gate, that's called a microcontroller. So AC department they will come. So wherever go, so EC and AAA and mechanical, they will have a straight bond actually, right? So with that I'm moving. So this is a station. So they are just checking this DC motor with this wheel, right? So I'm just going to play 1 second.
So இங்க பாத்தீங்கன்னா DC motor இருக்கு, இங்க அந்த ட்ரெயினோட வீல் இருக்கு, right? So this one, with that I'm just going to moving with that. So any doubt in this? So எவ்வளவு பெரிய you are just ஒரு மோட்டர் படிக்கிறீங்க, பட் அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி பிளேசஸ் there is application, right? So நீங்க படிக்கிறது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் படிச்சதா you could have that much experience as well as knowledge, right? So I'm just going to move it, switching to my board actually. So யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. So whether my screen is visible to everyone, நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். One second. Then we'll proceed our DC motor. It's a quite interesting topic as well as. So I'm just whether my screen is visible to everyone. யாராவது screen தெரியுதா? Yes. Yes, தெரியுது இல்லையா? Okay. Thank you. And with that small introduction video, so DC motor is and application is much heavy, right? So all of the application இருக்கிற motor I'm just going to now we are just going to study. So how it's working, how the rotating part, that's called armature, is rotating. So this is the topic today, how DC machine is working. So before entering into this topic, so we will have small recall thing. So DC generator. So this is a DC machine. So I'm simply call it as a DC machine, right? So I'm just giving a mechanical input, right? So mechanical input over here, mechanical input, that's called rotation as input. So I can able to generate a DC electrical power, diesel electrical power, right? So the same machine occurs, so the same setup, the same machine. So here I'm just going to give a DC as input, right? So this is output. If I'm just giving input as a mechanical, so I could able to find out the DC or electrical, right? The same way, if I'm just going to give a DC electrical power, the same machine, same setup, right? So DC electrical power as an input kodutana, right? The same thing, the same setup, nothing won't. I'm just going to change. I'm not going to change, introduce any new parts of that machine. Same part. So I could able to produce a rotation, mechanical rotation. So right. So nothing new in that. So that's why it, initially I have around 6 to 7 classes for a DC generator itself. So adala nook and corner you have clear with that those concepts. So the entire around 99% will be occur this DC motor also. That's why I have taught about 7 hours, right? So 7 classes I got taught. So even copper conductor, copper atom, electrons, free electron, d phi by dt, rotation, and then armature reaction, and armature reaction I cancel பண்றதுக்கு MMF. So entire things we have discussed around ஒரு ஐஏஎஸ் ப்ரொஃபஸர் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சொல்லிட்டேன். ஸோ எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஸோ with that I hope that so you enjoyed a lot. So I'm just going to today start about DC motor, right? So I'm just going to start with that. So it's a simple thing. So what are the parts we require? So anyone just give me what are the basic parts is required? So the same north pole, the same setup I'm just going to write it to you, south pole, right? So this is called stator. So anyone just நீங்க எல்லாமே மைக் அன்மியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணா தான் ஈஸியா இருக்கும். ஸ்டேட்டர், ரைட், ஆர் ஸ்டேஷனரி பார்ட், ஆர் ஸ்டேஷனரி பார்ட், ஆர் a field coil, right? So this is a different name, field coil. So here there's a flux lines will be flowing. So this is the first setup, right? Am I correct? The DC machine பொறுத்தவரை generator இருக்கட்டும் இல்ல motor இருக்கட்டும், the first setup it will be stator. And then I'm just going to start with that my rotating part, that's called my armature. So I'm just going to draw armature in between. So in between those field coils I'm just going to place this single loop copper conductor, right? So I'm just going to place it. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, nothing new, so everything is same. How I'm just going to go with it. So instead of having a whole round, actually I'm just going to two part of a copper ring, that's called commutator or slip ring. So I'm just going to connect one turn here and one more turn here, one half here, one half another here. Just having a brush over here also, right? So brushes,
ரைட். ஸோ the same setup நல்லா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ சிம்பிள் தான், ஒரு 10 to 15 minutes DC motor will be going to control பண்ணலாம். And then brush வந்து I will have output. If it is a generator, I will have output. If it is a DC motor, I think நான் கீழே டிராப் பண்ண தெரியுது உங்களுக்கு. ஸோ பிகாஸ் ஐ couldn't see my own here in my camera. உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? விசிபிளா இருக்கா? கிளியரா தெரியல சார். கிளியரா தெரியலையா? I'm just going to tilt my screen, right? One second. Now sir, board blur இருக்கா? So one second, I'm just going to change my video quality. கொஞ்சம் நான் வீடியோ குவாலிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிடுறேன். 1 second. 360p ல இருக்கு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டா கூகுள் மீட் 360 பிக்சர் தான் எடுக்கும். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மூவ் இன்டு 720 பிக்சர். எஸ், ஐ நவ் ஸ்விட்ச் அவுட் டு 720 பிக்சர். எஸ், ஐ ஹேவ் டன் இட். நவ் 720p mode. Am I correct? Is it now clear? 720 pixel mode? no sir. No, still no. Yes or no? This is 720 pixel mode. No. Default? No, yes. No, still blur irukka. 1 second, maybe I need to check my internet connection. Now if இல்லையா, because network issue I don't have a full screen. Now check it out. 1 second. full signal தான் இருக்கு, ஸ்ட்ரீமிங்ல தான் இருக்கு. full signal as well as 720 pixel mode. கேமரா மாத்திட்டேன், மாடல் மாத்திட்டேன். 720 pixel. Now இப்போ எப்படி இருக்கா? I need to refresh it 1 second. பண்ணலாமா? I think it's clear, I guess. Now anyone just confirm me? Yes, Jai Krishna, or maybe one more question. Yara solunga. Sir, refresh பண்ணேன். Okay, நான் refresh பண்ணிட்டுமா? 1 second. Now 1 second, please check it. Now it's I think full clarity, I guess. Check பண்ணி பாருங்க. இப்போ நான் full refresh பண்ணிட்டேன். Now please check it. இப்பவும் blur இருக்கா? I think it's clear. At least picture தெரியுதா? Diagram, north pole, south pole and rotate. Okay sir. Okay. Words are not visible. Okay, and I need to zoom it actually. Otherwise, now இப்போ word clear இல்லையா? Network issue. So I have full bandwidth தான் connect பண்ணிருக்கேன். Full signal இருக்கு. Now visible இருக்கா? இப்போ I think visible தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு. So at least இப்போ நான் எழுதுறது பாருங்க, தெரியுதானே? Now blur தெரியுது. No. Okay, லைட்டா blur-ஆ தான் இருக்கா? So what to do? full signal தான் வச்சிருக்கேன். எதுப்பா புரியல? லைட்டா இல்ல சார், ரொம்பவே blur சார். ஆனா ஒரு அசம்ஷன்ல ஏதோ எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகே, நீவி நான் டயகிராம் கிளியரா தெரியுதா? அட்லீஸ்ட் டயகிராம் ஆகுது. ஓகே சார். டயகிராம் தெரியுதுல? ஓகேப்பா. ஐ திங்க் யாரோ போட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த கிளாரிட்டியில் தான் வருதா? ஸோ சார் ஒன்றுமே தெரியாது. இந்த கிளாரிட்டினா கொஞ்சம் ரொம்ப பிளராக தான் இருக்கு. 1 செகண்ட், பிகாஸ் நெட்வொர்க் இஷ்யூ, ஸ்ட்ரீமிங் தான் போதில்லை, தட்ஸ் இஷ்யூ. சரி, ஓகே, எனிவே கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும், நெட்வொர்க் ஸ்டெபிலிட்டி ஆகிடும். ஸோ நவ் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு எரேஸ் இட் அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் இட் நியூ. அப்போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் எழுதுறது தெரியவே இல்லைங்கிறீங்களா? நீங்கள் யாரோ ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, பட் அதில் தெரியவே இல்லை. ஸோ என்னுடைய ஸ்க்ரீன் நல்லா தான் இருக்குது, ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் மேக்
நெட்வொர்க் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்துக்கிறேன், கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஸோ டவுன்லோட் செக் பண்ண அரௌண்ட் 600 kbps போகுது டவுன்லோடிங். ஓகே, அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்ட்ரீமிங் வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் பாருங்க, தெரியுது அட்லீஸ்ட் தெரியுது. நோ லிமிட் டு கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ அதாவது தெரியுதுங்களா? நவ் நாட் போல் இப்போ தெரியுதுன்னு பார்த்து சொல்றீங்களா? anyone just maybe not. Okay, location okay, like somewhat yes, இப்போ தெரியுதுங்களா? now it's கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கா? இப்போ கிளியரா இருக்கா? எஸ் சார், கொஞ்சம் கிளியரா. ஸ்ட்ரீமிங் 720p தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டில் ஸ்ட்ரீமிங்னா instead of doing mechanical rotation. So in last class, so in DC generator we are just giving a mechanical rotation, right? So in a mechanical rotation கொடுத்தோம், so that's why it is changed actually ஆச்சு. ஸோ அதனால எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிடைச்சது. ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரன் ஆகுதுனால எனக்கு EMF ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, right? So this is the last time we have done it. So we are just giving a mechanical rotation கொடுத்தோம், DFFT change ஆச்சு. But இங்க என்ன பண்ண போறோம்? Just going to flow of electron inside. That's all. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. I am just going to electrical power supply to this rotating particle. I am just going to allow flow of electron inside the circuit. Now it's flowing. Now it's coming, and it's coming, and it's coming, and it makes a closed path, right? So I'm just going to here. This is a closed path. Am I correct? So this is a closed path. So whenever the current is flowing in any closed path, there is a flux line is going to introduce. Am I correct? Am I right or wrong? So just anyone just confirming. Yes, sir. Yes. The same way, the current is entering like this way, right? So current is now moving this way. So due to find out a direction, that's called clockwise, right? So current is flowing. This is screw law. I'm just going to tighten it. So in the mari portion, the rotation is now induced flux lines. That's called this direction, right? So now coming this way, right? So ipo pathina current is now flowing and it's coming downward. So appo eppadi irukum now downward varappa, so again clockwise, but it will be now in opposite direction. So idukku pathina idu opposite varum. Idu indha pakka pora mari irukum, இந்த பக்க ஃப்ளோ வருது இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பக்க கரண்ட் வரப்ப இன்டியூஸ் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் will be now opposing direction. Am I correct? Yes, are accepting? இந்த பாயிண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? This one. Yes. Now let's see here. பாத்தீங்கன்னா we'll have a north pole, here we'll have south pole, but this is called main field actually. That's called phi suffix f. That's called main field flux lines. Here inducing flux lines phi suffix a ன்னு வச்சுக்கலாம், right? That's also a magnet, right? That's called a magnetic flux lines, right? So we also have a main field lines over here. Here main field flux lines, but here one more flux lines is inducing due to flow of current. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுனா DC motor is very easy. அவ்வளவுதான், நான் 5 minutes முடிச்சிடுவேன்.
So, right? So here main field flux lines, here induced artificial flux lines due to flowing of current, because we are just applying external power supply, right? That's why there is a flux line is getting induced. So நல்லா watch பண்ணா போதும். It's like called, for example, இங்க ஏன் flux lines induce ஆகுது நமக்கு தெரியும். So because of it's made up of copper conductors, copper conductor உள்ள copper atom. So copper atom stand still இருக்கு. We are just giving external electrons, right? So we are not going to induce any electron, but we are introducing new electron, right? So new electron in the battery source is now coming. We are just injecting many more electrons to this copper conductors. So in the free electron is now going to hit valence electrons, right? அப்ப இதெல்லாம் bombard ஆயிட்டு நிறைய electrons is going to create. That's why that much electrons is now coming. So that's why flow of electrons வந்துட்டு இருந்து bombard ஆகுதுன்னா, or maybe it's going to remove from a valence electron, அங்க ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த different of energy தான் இந்த flux lines. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. This is a fundamental physics. இது நீங்க recall பண்ணிட்டே இருக்கணும் over time. Then only could get exact concept, right? So in the inject electrons is going to hit this last valence electron. Then this electron is going to move from this atom up in the place in the atom particular atom the particular electron is moving. So now this place is getting empty, right? So one more electron could be able to occupy. So electron is now coming and moving. So there is energy is getting released, and the energy then the flux lines, right? So that's called magnetism, right? So in the magnetism now is going to attracted by this magnets. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். So now let's see. So this is the main field flux lines, this is the induced flux lines. So எப்படி சார் attract பண்ணும், in what way it will attract, right? So this is a simple rule, Fleming left hand rule. So Fleming left hand rule, right? So it's a middle finger, thumb, and it will be around 90 degree. So thumb and middle finger and more forefinger, right? See, you can note it down. So if the current flow is in this middle finger, then let us assume maybe this direction, right? So around this one, right? So eppadi na kaamikradhu 2D la, and for example I'm having this one, right? So 90 degree, and see, so my forefinger, right? So it indicates that flux lines direction. See, so this is my main field flux lines. So na inge draw panni kaamikra. This is my main field, that's called north pole south pole flux lines. So now I'm just allowing flow of current, right? So in the middle finger pathina, flow of current inside that circuit. Now the current is flowing in this direction because we can note it down. Current is now entering into the board. That's why my middle finger I'm just going to draw here. So current is flowing in this direction. Main field flux line is my forefinger. So this thumb finger is going to give you the direction of that external force, right? That's called, this conductor is have force. It will feel some force, right? And the force எப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம். So let us once again, I'm just going to conclude it. So my forefinger, it indicates that flux lines. This is my middle finger, that shows that current is entering into that board, actually conductor. This is my force creation, mechanical force is going to create. This is called Fleming left hand rule. So நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். So because இது பாத்தீங்கன்னா north pole, so this is also north because of direction பாருங்க. So current is now entering. So flux lines or direction in the direction of north pole to south pole flux line is coming. Inga pathina another side of copper coil, current is now moving away from this board, actually. Direction is now in the direction of north pole to south pole flux line is coming. Nalla watch panna theriyum. So inga main field lines is north, inga artificially create avarudhu north. North enna it will repel each other. Am I correct? The same way enna the conductor is going downward direction. So ripple agum, right? So the conductor is going downward, maybe upward. So both things will happen. So one and the pakka povum and the pakka varum. So for let us consider downward in the flat angle is going, and is going to go in this one. So my pouch wallet. So this is a rectangular conductor, right? So rectangular conductor. So now idoda in mobile phone easier, so you can have a flip pen, right? So this is a front screen. So this is my back screen. So you can see camera, back camera. So you can have difference. So now this is a rectangle conductor, right? So rectangle conductor. So I'm just in the pathina current is now in this way direction. Inga pathina it's now downward direction. So here the current is moving. Flip it up. So if they flip out. And in the angle pathina, no conductor is contacted with any flux lines in the because of
ஒன்னு இந்த கண்டக்டர் அவுட் சைட்ல போயிடும், இந்த கண்டக்டர் இன்சைட்ல வந்துடும். ஸோ தேர் இஸ் இந்த ஃபிளக்ஷன்ஸ் இந்த ஹாலோ ஷேப்ல பெனிட்ரேட்டட்ல போயிட்டு இருக்கும். தேர் இஸ் நோ current is induced new fluxes, there is no interaction. So எந்த interaction இருக்காது, there is no rotation. For example, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், இன்னும் one more time இப்படி வந்துருச்சு. Now it's my rear end actually. So current பாத்தீங்கன்னா now here downward, here upward. So you can could see again there is a rotation. So எப்படி சார் இந்த rotation possible ஆகும்? So there is a small thing. So watch பண்ணி தெரியும், the main flux is going to repel or maybe attract with the help of this current flow. So in the current flow direction எப்படி மாத்துறது? See, we'll have this ring actually. இதுதான் the commutator ring. So without this commutator, so we couldn't have a continuous rotation. So I will play one more animation video. So in that animation video, you could easily understood how this rotation is happening. So in 2D la காமிக்க முடியாது இமேஜ்ல. So you could see in animation. I will just play later. So now இப்போ imagine பண்ணி பார்த்துக்கலாம். For example, I'm just giving this one. This is a tube. நல்லா watch பண்ணிக்கோங்க. So after this class, we will just play. For consider this is the first commutator, this is second commutator. For example, na mobile சொன்னலையா, so என்னோட மொபைல்ல இப்படி வச்சிருக்கேன், right? So it's going to now flip it, right? So now I'm just going to first leg current is now flowing this direction, so flux lines is always flowing because of closed path. So அப்ப இந்த flux lines is now in this direction இருக்கு. So இந்த direction பாத்தீங்கன்னா இது north இருந்து south pole flux lines போகும், that is called north south. So already I have a main flux that's called a stator. இது north, அப்ப induce ஆகுறது north, definitely it will repel each other. So now it's my mobile phone consider எடுத்துக்கலாம். Now this first end, right? So this first corner is now connected with my first commutator point, and second part is now connected with my second ring. So due to this mechanical force is created by these flux lines because of due to current flow in this armature, now there is a repulsion force is now occur here north north, here side south south. So and there is a thing, right? So and now it will be flipped move somewhat like this, right? So if in the position la pathina, so now in the commutator ring அப்படியே தான் இருக்கும். Just see my ring is not this, sorry, this carbon brushes are always same here, right? So அங்க பாத்தீங்கன்னா carbon brush it will be அதே position தான் இருக்கும். Copy is running. So AB brushes, right? So AB, I'm just giving a notation, A brush and B brush. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. So now I already told that, so this ring as well as this conductor is welded actually, soldering பண்ணிருக்கோம், soldering or welding, right? So right, so attached இருக்கும். For example, இப்படி இருந்தது ஒரு rotate ஆச்சு. So இந்த termல பாத்தீங்கன்னா, so my second ring, copper ring, commutator ring will be here, and this first ring it will be behind that board, right? பின்னாடி இருக்கும், right? So there is one more pose it will be occurring, so it's coming this direction. இப்போ வாட்ச் பண்ணினா என்ன தெரிஞ்சிருக்கும், so second ring will be here, இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கும், இது வந்துட்டு அந்த பக்கம் போயிருக்கும். So now we'll have see now second position here. அப்ப second position now again என்ன இருக்கு, plus terminal is now connected, first ringல minus connected. So again என்ன ஆகும், there is a continuous, the same process we going to apply. So now there is a continuous rotation. Am I correct? இதெல்லாம் டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? Any doubt in this? Any doubt in this? எப்படி rotate ஆகுதுன்னு பாத்தீங்களா? So without this commutator, we couldn't have a continuous rotation, right? So any doubt in this? நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். So first half cycle current is now flowing in this direction. So இது இங்க வரும். So in the second terminal, second conductor is coming this direction. So இது இங்க போடும். So அப்ப இந்த second conductorல பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து current, இது இந்த பொசிஷனுக்கு வந்தப்ப எப்படி current இருக்கும், இந்த மாதிரி மாறிடும். And then it will have a continuous this rotation, that's called anti-clockwise rotation. It rotate பண்ணிட்டே இருக்கும். Anti-clockwise it will start to rotate. Am I correct? Suppose நீங்க இந்த battery terminal டோட்டலா மாத்திட்டீங்க, minus plus இங்க மாத்திட்டீங்கன்னா there is a forward that's called clockwise rotation, it will happen. So by changing your rotation you could able to change this rotation of this armature. Any doubt in this up to this? Anyone? நீங்க பேசினாதான் எனக்கு தெரியும், புரிஞ்சதா இல்லையான்னு. We have same setup. So now first case என்ன பண்ணோம், ஜெனரேட்டர்ல ரொட்டேட் பண்ணீங்க, எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைச்சது, we have used to our somewhat here. பட் இங்க என்ன பண்ற, the same setup தான், I'm just giving electricity. நல்லா பாயிண்ட், கொஞ்சம் நியூ பீப்புள், நீங்க ஈஸி பீப்புள்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கலாம், பட் நான் கிளியர்லி ஐம் ஸ்பீக்கிங், நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. இன் ஜெனரேட்டர் we are giving a mechanical rotation. எனக்கு என்ன கிடைச்சது, d5/dt கிடைச்சது. அந்த d5/dt இங்க இருக்கிறதுனால flow of electrons running, அந்த flow of electrons தான் I'm just getting through this slip ring as well as carbon brush வந்து நான் electricity எடுத்து I'm just going to apply my electricity applications. That is generator, the same machine. So by changing your input
you could able to run a DC motor as well. So இங்க என்ன பண்றோம், அதே rotating part, அதே copper coil, அதே brush, அதே slip ring. So I'm just only giving electrical power supply as a input. இங்க input power supply DC power supply கொடுக்குறேன். So electrons is flowing inside in a closed path. So due to electromagnetic induction, we know Faraday's law of induction. So there is a flux lines is going to introduce. Because why I'm just drawing like this direction? Because of current is flowing in this direction. That's why induced flux lines will be in this direction. So screw law. And current pathina in the loop downward direction in the pakka varudhu. So appo idhukku opposite irukum. So we can have direction. So in the left side conductor la indha mari direction irukku. Right side conductor la because current is this direction, appo flux lines will be this direction. அப்ப இது நார்த் டு சவுத், இந்த பக்கம் நார்த் டு சவுத். ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபீல்டு லைன்ல தான் நம்ம எங்க வச்சிருக்கோம், ரொட்டேட்டிங் பார்ட் எங்க வச்சிருக்கோம், இன் பிட்வீன் ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸ், ரைட், இன் பிட்வீன் ஸ்டேஷனரி ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸ் தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ இந்த ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸும் இண்டியூசர் ஆஃப் ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ரிப்பல்ட் அண்ட் ஈச் அதர். ஸோ தெர் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷன், தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ். ஸோ திஸ் அ டெஃபினிஷன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடு, ஸோ அந்த கண்டினியூஸ் ரொட்டேஷன். ஸோ தெர் இஸ் அ டெஃபினிஷன் டிசி மோட்டரோட பிரின்சிபல்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் சிம்பிள் திங். புக்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இன்டர்நெட்ல பார்த்துல தான் போட்டிருப்பாங்க. Whenever current carrying conductor is going to be placed in between flux lines, it experiences some force. That's all. This is a 2-mark exact principle. Whenever current carrying conductor is going to placed in between magnetic flux lines, it experiences some mechanical force. That's called rotation. This is the principle of your DC motor. So இதுதான் பண்ணும், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ரெண்டே செட்டப். ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸ் வைக்கிறீங்க, நார்த் போல் சவுத் போல் வச்சுட்டீங்க, பெர்மனன்ட் பண்ணிட்டு I'm just going to place a single loop copper conductor, அதுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன் through carbon brush and slip ring. Definitely it will start to rotate. So நீங்க வீட்ல வேணா பண்ணி பார்க்கலாம். நான் காலேஜ்ல நான் என்கிட்ட செட்டப் இருக்கு. I will just give a real video also. So you could also try it or home actually. Nothing wrong in that, right? So any doubt up to this DC motor? This is the way how DC motor is rotating. Any doubt? Any doubt in this? No, sir. Yes, no, but there is a big beauty, like armature reaction அங்க பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன்று இருக்கு. கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்களேன். That's what DC motor beauty. கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. So you need to tell. You people need to give a small introduction. So even இதுலயே ஒரு சின்ன அங்க armature reaction பார்த்தோம் இல்லையா, so here also one thing will happen. So அதை மட்டும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா will happy about it. I'm happy, double happy about it. ஆன்லைன் கிளாஸ்லயும் பூபாலன் வந்துட்டு என் பேர் தான் பூபாலன். ஸோ ஐம் ஹாப்பி அபவுட் தட். நான் டீச் பண்ணது ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணிப்பேன். எனிவன் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. there is one more thing going to happen. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீகால். என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா திங் நடக்கும்னு பாருங்களேன். சார் கொஸ்டின் ஒன் மோர் டைம் சார். நான் கொஸ்டினே சொல்லலை இல்லையா. So this is north pole, south pole, right? So flux lines is going. நான் இப்படி சொன்னா ஆன்சர் சொல்லிடுவேனே, அதுக்காக தான். சரி, ஓகே. north pole, south pole, flux lines is flowing, right? So ஒரு செட்டப் வச்சிட்டீங்க. Here I am having a closed path conductor and it is attached with my brush and slip ring and carbon brush. I am just feeding a conductor. What will happen? Hereafter, you need to continue. You people need to continue. Otherwise, I will just give an answer. The flowly answer சொல்லிடுவேன். அதனால தான். ரைட், நார்த் போல் சவுத் போல் ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு க்ளோஸ்ட் பாத் கண்டக்டர் இருக்கு, அதுல நான் பவர் சப்ளை எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அலோவ் பண்றேன். நவ் ஃபிளக்ஸ் லைன்ஸ் இன்டியூசிங் அண்ட் தேர் இஸ் அ ரொட்டேஷன். வேற என்ன நடக்கும் நினைக்கிறீங்க? இதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணிடுவேன் ஸ்டெப்ல, அதனால தான் யோசிக்கிறேன். யூ பீப்பிள் நீட் டு. ஏன்னா வேற just ஸ்டார்டிங். ஸோ நான் ஒரு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஐ ஹேவ் ஹேண்டில்ட் 3 more times. This is the 4th time. So I'm just going to, unfortunately I'm just going to stop it somewhere here. இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கொஸ்டின் கேட்பேன். ஸோ நீங்க தான் சொல்லணும். ஏன்னா சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் டோட்டலி ஈஸிப்பா. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ட்ரிபிள் சப்ஜெக்ட் டஃப்லாம் கிடையாது. இன் வாட் வே வி ஆர் அப்ரோச்சிங், வாட் வே இஸ் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டுட் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். நம்ம எப்படி திங்க் பண்றோமோ அதை வச்சு தான் டஃப் அண்ட் ஈஸி. சைக்கிள் ஓட்டுறது கூட தான் ஈஸி. ஸ்விம்மிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐயோ நம்ம சோலே போயிடும், உயிரே போயிடும் பயந்துப்போம். ஸ்விம்மிங் பண்ண பிறகு பேக் பெல்ட், ஃப்ரண்ட் பெல்ட் அண்ட் 10 minutes உள்ள இருக்கும், 5 minutes உள்ள இருக்கும். சைக்கிள் ஓட்டுறது கஷ்டம் தான் கீழே விழுந்தா. பட் ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ட்ரெயின்ட் இட், ஸோ கை விட்டு ஓட்டுறீங்களே, அது சேம் திங். ஸோ இன் வாட் வே வி ஆர் ஜஸ்ட் அப்ரோச்சிங், தட்ஸ் த மெயின் திங். ஸோ எந்த சப்ஜெக்ட் டஃப்லாம் கிடையாது. எப்படி நம்ம திங்க் பண்றோம், எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்றது தான் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்கும். டைம் கிளாக் இஸ் ரன்னிங். ஸோ நம்ம நிறைய படிக்கணும், ஸோ நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நீட் டு கிவ் சம் ஆன்சர்ஸ். எனிவன்? சார் அந்த காயில்ல அங்க ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இன்டியூஸ் ஆகுது, இங்க சேம் டைரக்ஷன். ஆமா, எங்கப்பா ஜெனரேட்டர்லயா? ஆர்மேச்சர்ல சார்.
ஆர்மேச்சர்ல டிசி மோட்டர் சொல்றீங்களா, எங்க சொல்றீங்க? எங்க சொல்றீங்களா ஜெனரேட்டர்? ரெண்டும் ஒன்று தான், சேம் தான். நான் மேபி டைரக்ஷன் மாத்தி டிராப் பண்ணேன், பட் ஜெனரேட்டர்ல இதே தான், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் வரும். நத்திங் ராங். அதனால எனக்கு எப்படி வரும், டிசி ஜெனரேட்டர்ல எப்படி வரும், கம்யூட்டர் இல்லாம கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி வரும், ஆல்டர்னேட்டிங்ல வரும். நம்ம கம்யூட்டர் வைக்கிறதுனால எனக்கு இப்படியே வந்துச்சு, மாத்திட்டோம். நான் மேபி நான் மாத்தி டிராப் பண்ணிக்கலாம், மேபி உங்களுக்கு டீச் பண்றப்ப உங்களுக்கு மாத்தி சொல்லிக்கலாம். இந்த டைரக்ஷன்ல வரும், பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூல உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் இல்லையா, கரண்டோட டைரக்ஷனுக்கு கிளாக் வைஸ்ல இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால நம்ம கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்படி வந்தது, இப்படி கிடைச்சிருக்கு எனக்கு, இப்படி போயிடும். பட் எனிவே ரைட் தான், பட் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிங்க, அதுலயே ஆன்சர் இருக்கு. நீங்க சொன்னதுல ஹிண்ட் இருக்கு, கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க. நீங்க சொன்னது ஆன்சர், அது எப்படி சொல்றீங்கிறது ஆன்சர். நீங்க சொன்னது ஆன்சர், பட் அது எப்படி சொல்லுங்க, கரெக்டா சொல்லுங்க. செகண்டரி ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் அது இனிஷியலா சுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் சார், அப்புறம் தான் ஸ்பீட். அந்த டிஃபிகல்ட்டி தான் ஆன்சர், அதாவது கிளியரா சொல்லுங்க. ஜெயகிருஷ்ணன் நினைக்கிறேன் கரெக்ட், அவர் லூயிஸ் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் பாலிஸ்டா சொன்னீங்க, ஆன்சர் இஸ் 100% கரெக்ட். உங்களுக்கும் கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் யோசிங்க, அதுலதான் ஆன்சர் இருக்கு. செகண்டரியா ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ். ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. செகண்டரி ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து அந்த ஆர்மேச்சர்ல இன்டியூஸ் ஆகுறதுனால சுத்தறதுக்கும் போது ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் சார். அந்த ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் தான் ஆன்சர், அதுக்கு பேர் இருக்கு, அதை சொல்லுங்க. அது நீங்க ஜெனரேட்டர்ல சொன்னீங்க, இங்க சொல்லுங்க. அதுதான் ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டிங். வந்துட்டீங்க, அவ்வளவுதான். எல்லா ஸ்டூடெண்ட், நான் அதுல 4 பேட்ச் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அண்ட் மிஷின்ஸ். எல்லாரும் இப்படிதான் ஆரம்பிப்பாங்க, ஸ்லோவா ஆரம்பிச்சு ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்க. திங்க் பண்றது ஒர்க். அந்த இன்டியூஸ் ஆகல ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் கரெக்டா, அது லூயிஸ் சொல்லிட்டீங்க. அடுத்தது என்ன பண்றீங்க, நவ் இன்டியூஸ் ஆயிடுச்சு, ஜஸ்ட் சி. நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க உங்களால முடியும். ஐ நோ யூ பீப்பிள் ஹேவ் தட் மச் டேலண்ட். நான் இப்ப சொன்னா சொல்லிடுவேன், அதனாலதான். சொல்லுங்க, கண்டிப்பா சொல்லுங்க. செகண்டரி ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ். அப்புறம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க, லைட்டர் மேனர் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் வந்துட்டீங்க. 90% வந்துட்டீங்க, 10 தான். இங்க என்ன நடக்குது ஆக்சுவலா, இங்க என்ன நடக்குது? நான் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சப்ளை கொடுத்தோன்னே ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ஜெனரேட் ஆயிடுது. இதெல்லாம் டவுட் இருக்குங்களா? மைக் அட்மிட் பண்ணுங்க. எஸ், எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கு. எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருந்தாவே கண்டிப்பா ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இஸ் இன்டியூசிங். இதுதான் சயின்ஸ். எல்லாருமே ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் மைக். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ல பண்ணலாம், நீங்க ரைட்டோ தப்பெல்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க. ஐ வில் டேக் இட் அஸ் ரைட் ஆர் ராங். ஸோ நோ, ஜஸ்ட் ஓப்பன் யுவர் மவுத் அட் ஆல், அது மட்டும் எனக்கு போதும். ரைட். ஸோ கண்டிப்பா எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருந்துச்சுனாலே ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு, இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. ரைட். ஸோ அப்புறம் ஃபிளெமிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இப்படி என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஃபோர்ஸ் உண்டு, தம் ஃபிங்கர்ல ஃபோர்ஸ் இன்டியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். அப்புறம் இது நகருது. ரைட், நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. இது அப்ல நகரலாம், இல்லை டவுன்வர்ட்ல நகரலாம். இந்த நான் மொபைல் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு அப்ல போகலாம், இல்லைன்னா டவுன்ல போகலாம். அப்ப போனா என்ன நடக்கும்? இதே ஆன்சர், அவ்வளவு வந்துட்டீங்க. என்ன ஒரே ஸ்டெப். மேபி இப்ப கண்டக்டர் இஸ் நவ் ரொட்டேட்டிங். ஜஸ்ட் இமேஜின், கண்டக்டர் இஸ் நவ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் திஸ் ஃபீல்ட். த கண்டக்டர் இஸ் மூவிங் இன்சைட் தோஸ் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ். ஸ்டேபிள் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இங்க இருக்கு இல்லையா, இங்கே இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள இந்த கண்டக்டர் இஸ் நவ் மூவிங். ரைட், am I correct? அப்ப என்ன நடக்கும்? எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட்டர். யாரு ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டீங்க, ஜெய் கிருஷ்ணா அண்ட் ஒன் மோர் ஃபெலர், ஒரு எஸ் மோனிகா. தேங்க்யூ மோனிகா, நான் கிளாப் பண்றேங்கிறது. ஸோ கிளாஸ்ல இருந்தா பிக் கிளாப் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ நவ் ஈவன் இது மோட்டரா இருந்தாலும் நவ் கண்டக்டர் இஸ் நவ் ஹேவிங் இன்சைட் தட் ஃப்ளக்ஸ்ல இருக்கு. நவ் கரண்ட் இஸ் பாசிங், ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இஸ் இன்டியூசிங், பட் due to this force that Fleming left, and there is a force is acting on this mechanical thing because of north pole south pole, right? It's now attracting a repulsion. அப்ப conductor கண்டிப்பா என்ன ஆகும், forward நகர ட்ரை பண்ணும். It shows that the conductor is now moving inside that flux lines. அப்ப என்ன ஆகும், there is a d phi by dt is occurring. Am I correct? d phi by dt is occurring. Am I correct? புரியுதுங்களா? அப்ப என்ன ஆகும், there is a EMF is induced in this armature conductor. So even DC motor இருந்தாலும் உள்ள என்ன ஆகுது, there is a one. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சதுன்னா will be very very happy about yourself, right? So நீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். So 100% இல்ல 200% you are well versed in DC machines இந்த சப்ஜெக்ட்ல, ரைட்? So கண்டிப்பா நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. current is flowing, flux lines is inducing. இந்த flux lines இந்த flux lines is now upwards or upwards ஏதோ பண்ணும், something is going to happen. அப்ப என்ன ஆகும், there is a mechanical force is going to happen. So நான் ஸ்டிக் நகர்த்துறேன், வேற கலர்னா சரி, இது கொஞ்சம் it's going to now rotate. So அப்ப rotate, some deflection is happening. Due to this reflection, the conductor is moving actually. This moving aguduna, idu kuda attach agar flux lines is changing with respect to time. That's called d phi by dt. So d phi by dt irundave no, again electron is now moving this, and then there is a one more voltage is going to be creating inside that armature.
Even DC motor இருந்தாலும் it's going to generate a voltage because of this thing mechanism is happening over here. அப்ப என்ன பண்ணும், இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் ஜெனரேட் ஆகிற வோல்டேஜ் இஸ் கோயிங் டு அப்போஸ் தி சப்ளை வோல்டேஜ். திஸ் இஸ் ஆன்சர். அவ்வளவுதான். பட் டிசி மோட்டர் ஓவர். ரைட். ஸோ நீங்க இப்போ கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் இப்போ நீங்க கொடுக்குற வோல்டேஜ் இஸ் கோயிங், கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங், flux is introducing, there is a mechanical repulsion or repulsion will be happening, magnetic circuit nala. Now it's moving again, dFPD is creating, there is a EMF is inducing, that's called voltage. So in the inducer voltage is going to oppose my supply voltage. Now this is called counter EMF. Just note it down, big important topic over here. Counter, idukku per counter EMF. It's a big topic, right? So anga armature reaction pathole adhe mari ingeyum. This is called counter EMF or back EMF. So this is the answer. So back EMF. Note it down in your mind or maybe paper. This is called back EMF or counter EMF. Anyone just take a snap and I will have store it. I'll slide Google Plus once it's easier. This is called counter EMF or back EMF. Just note it down. Please note it down. Or graph photo edutittu enakku solunga. This is called counter EMF or back EMF. This counter EMF or back EMF is going to oppose my supply voltage, right? So kandipa or voltage and voltage oppose pannum. Inga inducer inga supply pandra voltage it's going to generate for voltage is going to oppose. Eduttingla anyone? Yes, anyone? Yes. Shall I rough it? Yes, shall I rough? Yes. நீங்க நான் ஒரு கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பிளே பண்ண, அந்த ட்ரெயின் கரெக்ட், அந்த ட்ரெயின்ல வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். கரண்ட் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா 0 km/h இருக்கிறப்ப அந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு எந்த கரண்ட்டுமே எடுக்காது. இட் ரீச்சஸ் 30 km/h. அப்ப கரண்ட் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் அந்த ஸ்கேல் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். திஸ் இஸ் வை கவுண்டர் EMF பிளேஸ் மேஜர் ரோல் இன் டிசி மோட்டர். ஸோ இது கிலோமீட்டர் பாத்தீங்க. ஸோ 0, 1, 1.5, so 2, 0. That's called in terms of kilo ampere, not a single ampere. Kilo ampere, 1000 amperes. So நல்லா வாட்சிங்கன்னா தெரியும். 0 km/h 0 km/h, right? So 0 ampere தான் எடுத்துச்சு, 0 kA எடுத்துச்சு. But it reaches around 30 to 50 km/h, right? So அப்படி போறப்ப எனக்கு எவ்வளவு அடிச்சது? 1.7 kilo ampere வரல போச்சு. Am I correct? 1.7 kilo ampere போச்சு. But 120 km போறப்ப எனக்கு எவ்வளவு கிடைச்சது? So below 1 kilo ampere ku poiduchu, below, that's called 0.9 kilo ampere ku poiduchu. Did you notice actually this? Notice panningala? Anyone just noticed it? Yes, sir. Yes. Yes, notice pannina, you people will be happy. So I'm also happy about that. So right. So I'm just going to rough it. So notice pannina, okay. So by doing the significance of back EMF, there's a big story with the back EMF. Anga eppadi armature reaction pathama, inga வந்து back EMF. Right? So on the back EMF ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? For நம்ம ஜெனரேட்டர்ல பார்த்திருப்போம். So EMF equation of generator, anyone just give me the EMF equation of generator. So E suffix G, generated EMF equation. அதோட ஃபைனல் ஆன்சர் சொல்லுங்க anyone? Generated E. So எவ்வளவு இருந்துச்சு ஜெனரேட்டர்ல? anyone just என்ன ஈக்குவேஷன், என்ன டெரிவேஷன் தான் பார்க்கணும். டெரிவேஷன் EG. anyone? 5 E யாரா சொல்லுங்க. IP Z N divided by 60 into A. Am I correct? இத பார்த்தோம், இத டெரிவ் பண்ணோம். So this is the expression. So this is the way how we are just going to generate that much voltage in a DC generator. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. So if the speed is getting increased, that's called rotation, mechanical rotation. I am just going to increase. வேகமா ரொட்டேட் பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? So this is called poles, number of poles. That's called magnetic pair poles, right? Number of poles. இத நான் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது because of once I manufacture பண்ணிட்டேனா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. because once fixedனா அது மோட்டருக்குள்ள போல்ஸ் வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ரன் டைம்ல I am just speaking. Running timeல I couldn't able to replace poles, right? So same as so conductor ஒரு 1000 turns நான் rotate பண்ணிக்கனா run timeல I couldn't able to rewinding. So this is called all are fixed, all are constant. So total number of conductors, right? So phi also it is going to changing with respect to flow of current inside that coil, right? So it could be variable. And the speed of rotation, so na mechanical la rotate pandren, DC la engineer panni mechanical la rotate pandren, so I could able to change manually, right? So this one, so this are the constant, so area also constant. And then appa meedi ella constant ah vechikalam. So EG appa directly proportional to what is this? Pi r n. Am I correct?
If the rotational speed is much higher, so he could be able to develop much voltage. This is the exact answer. So that's why in induced EMF, Faraday's law is E is directly proportional to d phi by dt. You will get it. So எவ்வளவு EMF வேணுமோ, எவ்வளவு flux lines change in with respect to நடக்குதோ, எவ்வளவு change in flux lines, that much voltage we could be able to build up. This is called Faraday electromagnetic condition. In the directly proportional to எடுக்கிறதுக்கு, we are just going to introduce the N actually. So N is now rotation per minute. That's called revolution per minute, RPM. So இந்த கண்டக்டர் அந்த சிங்கிள் லூப் கண்டக்டர் எவ்வளவு வேகமா நீங்க ரொட்டேட் பண்றீங்களோ, that much EMF you could be able to develop, that much voltage you could be able to build it. So இது ஒரு ஸ்னாப் எடுத்துருங்க. Then I'm just going to repeat once again. So this is answer. So generator எவ்வளவு வேகமா ரன் பண்றீங்களோ அவ்வளவு வோல்டேஜ் நம்ம எடுக்க முடியும். That's called N is now directly proportional to EG. So நான் ரஃப் பண்றேன். Anyone just make it fast. இல்ல ரஃப் பண்ண வேணாம், once again இங்க இடம் இருக்கு. The same way in motor, right? So we have studied about back EMF. So I'm just make it as back EMF suffix E suffix B. That's called EB. That's called back EMF, right? So E suffix B is called back EMF or counter EMF. So in the counter EMF for the value எவ்வளவு இருக்கும், right? So the same, because of back EMF is generating, because this is my north pole, this is my south pole. I'm just bring it over here. So I'm just giving plus minus as a battery. So battery வந்து நான் connect பண்றேன், plus minus, or 12 volt battery automatically the north pole, the south pole. So flux lines is moving, so current is flowing, and so back EMF எங்க create ஆகுது, inside this copper conductor. So எவ்வளவு create ஆகும், எவ்வளவு வேகமா நான் ரொட்டேட் பண்றனோ அவ்வளவு பேக் EMF கிரியேட் ஆகும். தட்ஸ் கால்ட் ஜெனரேட்டர், ரைட்? ஸோ ஜெனரேட்டர் என்ன பார்த்து எவ்வளவு வேகமா ரொட்டேட் ஆகுது அவ்வளவு இஜி. இங்க நம்ம இஜின்னு பார்த்துருப்போம், ஜெனரேட்டட் EMF. இங்க அதே தான் இஜின்னு சொல்லலாம், பட் நம்ம இங்க மோட்டர் படிக்கிறதுனால ஸோ வி ஆர் கிவிங் சப்ளை, ரைட்? இட்ஸ் அப்போசிங் சப்ளை. இப்போ நியூவா ஒரு வோல்டேஜ் இஸ் நவ் ஜெனரேட்டிங், அதனால நான் பேக் EMFன்னு சொல்றேன். தட்ஸ் கால்டு இ சஃபிக்ஸ் டி. அது எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னா, ஹவு மச் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரொட்டேட்டிங், எவ்வளவு ஸ்பீட் ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ இ சஃபிக்ஸ் பி is directly proportional to your rotation of this conductor. Am I correct? Any doubt in this? இது மட்டும் ஒரு snap எடுத்துக்கோங்க. இது ஜெனரேட்டர், இது மோட்டர். மோட்டர்ல EG னு பேசுவோம், இங்க EB னு பேசுவோம். That's all. One second, I'm just going to drop it, make it fast. யாராவது போட்டோ எடுங்க, then we'll discuss, right? Because of நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வச்சு பேசணும். ட்ரெயினோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப எனக்கு கரண்ட் கம்மியா இருந்துச்சு. அந்த டிஸ்கஷன், அந்த ரியல் டைம் டேட்டாவை we are just going to mingle with this EB, right, in a DC motor. So அதுதான் that's why I just played in initially. So why the current is getting much higher at the starting time and why it's maximum speed பண்ண பிறகு ஏன் current reduce ஆச்சுன்னு we'll just discuss over here. That's why நான் play பண்ணேன். So that concept is end with the EB, right? So we'll see. So shall I rough it? Yes, sir. Okay. So I'm just going to redraw that screen. So let's see, for example, for your understanding purpose, I'm just going to rewrite. So right, so motor pathina they will draw in picture like this. So note it down. Hereafter I'm just going to draw this like this, right? So M40 kilo or small iPhone போட்டனா DC motor. So right, so இதுக்கு அப்புறம் இப்படி தான் டிரா பண்ண போறேன் எல்லா எக்ஸாம் எல்லா what I'm just going to example, right? So this is my brush. So wherever you go, this is a simple notation of a DC motor. So if it is a generator in the sense, this is a DC motor because M suffix M means motor. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்கு, that's called a DC power supply symbol. So this for generator, so generator for this one, the same brush will be occur. So this is a symbol for a DC generator, DC motor. So wherever go in our world level எங்க போனாலும் this is a common notation for a DC motor or DC generator. And I'm just going to rough it generator over here. நம்ம மோட்டர் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். This is called brush. மேலே பார்த்தீங்கன்னா this is called brush. So this is brush. This is brush. This is armature, rotating part. Armature. This is rotating part, right? So this is the rotating part. So doubt irukla, this is the brush, this is armature. So நம்ம என்ன பார்த்தோம், in DC motor we are giving a power supply to this armature through brush, right? I'm just giving a power supply to this plus minus. So I'm just giving a power supply that's called E suffix A or V suffix A. We can call it as V. So voltage across my armature. This is called my armature rotating part. So inga then I'm just going to connect. So that's why applied voltage V suffix A. That's called V is voltage, A for armature. And I'm just giving a power supply, right? So through battery kodukkalam illana DC power source kodukkalam.
And this is made up of a copper conductor, right? So through brush, through carbon is going. So this is called IA current is flowing because of closed path. I suffix I is notice current, A suffix armature current. And here is now there is a rotation because we studied now, just now we studied. It's going to build up one more voltage, right? So it's going to build up one more voltage that is called back EMF, that's called EB. So that is called EB. One more voltage is producing due to this rotational d phi by dt changing because of pi is introduced by IA. And for example, this is also conductor. It also has a resistance, right? So every conductor has a resistance. So here pathina, it's a copper conductor. It has a RA resistance. RA resistance. I think we are running out of time, I guess, right? So 11 o'clock. So within 2 to 3 minutes, I'm just going to wind it up. The next class will continue. And by applying a Kirchhoff voltage law over here, so we'll stop over here. So because the next class எனக்கு EMCS ஓட first batch உங்க ஸ்டூடெண்ட் தான். So அதனால we'll need to wind up over here. Just go with that KVL law and find out, right? So எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. So VA is equal to KVL, right? Network analysis. VA is equal to, this is a closed path. IA current is flowing inside that circuit. So IA into RA, right? So inga pathina EB is now coming. So it may be plus or minus, we'll discuss later. Why it's flux or we'll see later, right? So with this, I'm just going to stop it over here. So we'll discuss on next EMCS class. So because next class எனக்கு EMCS நம்ம இன்னொரு batch இருக்காங்க நம்ம கிளாஸ்க்கு. So நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா உள்ள போயிடுறேன். So with that, I'm just going to conclude over here and we'll start our next class, right? So thank you. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? So இந்த EB நீங்க வேணா பார்த்துட்டு வாங்க. Back EMF ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ், significance of back EMF in DC motors. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா we got a number of applications. அந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, what is this in DC motor traction, right? So traction like this application. So we'll see later. Thank you all. Thank you for listening. எனக்கு இந்த photos மட்டும் அனுப்பிடுங்க, snap எடுத்துங்க, then I'll have it and we will send it on Google platform. Thank you all. ஏதாவது டவுட் இருக்கா DC மோட்டர்ஸ்ல? I guess no one.